Well, guys, I've been using Starlink here in Zimbabwe for almost 1.5 years, and to be honest, Starlink, man, it's a really game changer here in Zimbabwe, but also it's not perfect. So today I'm going to be sharing you 7 things that I think you should know before you buy your Starlink kit here in Zimbabwe. So video notified in any way, guys. Sakana like and kana uchida kuona more content like this, don't forget to hit the subscribe button. So without wasting any time, let me start with the first thing. The first thing is power cuts. In the Zimbabwe, there's load shedding. Sometimes ungusina magetsi atigari magetsi almost every time. So Starlink yangofana ni like ma-TV or ma-home theater yedu anotodawo a constant supply of magetsi kana uchida kugara uchishandisa. So once one is Starlink, kuva nesolar or a backup power zvinokubatsira because magetsi akaenda ndeti magetsi anoita fault kana kuti ma-load shedding ida yekuti unogona kuti majiri masikati kusina magetsi achiuya manheru zvezvakureva kuti jiri masikati hausoshandisa Starlink, ungoshandisa manheru ichi manheru unonge watorara. So that's the issue yaunofanira kuconsider before watenga Starlink yako in Zimbabwe. You need the backup power in the case yekuti magetsi aenda, and mungoziva kana once wanguva internet kuti once ungoenda pawifi kana pamba kana pane wifi zvinongobohwa kuti uite certain period of time uchishaya wifi paunonge uchiida iwe uchiziva kuti iripo. Know the feeling, zvinongobohwa. So before you buy a Starlink kit, just consider budget rako re-backup power. Unotenga power bank, power bank akutengeswa kuti kana kutenga solar system pamba. So that's the first issue. The second issue that I think you should know is that the customer support is Starlink is only online. So what do I mean by that? Most of us guys takamboshandisa or toshandisa ma-networks akaita sana Econet, Net1 na T1. So let's say paine dambudziko rasara naro, maybe une fault kana kuti internet yako haisi kuita nditi yeland rakushandisa or wifi yakushandisa, unokwanisa kufona handiti vanenge vane manhamba ekufona, unokwanisa kufona and inokubatsira. Or kana issue yacho iri maybe a little bit different zvekuti haisida zvekufona, unokwanisa kuenda ikoko, ukwasoenda kutewa kana ku-Net1 kwacho or ku-Econet or ku-other wifi service yakushandisa, unokwanisa kuenda ikoko physically, unokubatsira kana kuti utoyapamba stuff like that handiti. But ku-Starlink hakuna izvozvo at the moment. Kana une problem yawasana nayo mushandisa wifi yako, kana iri problem yako iwewe chete yauri kufesa, unonga kutoabata online. The app inokwanisa kubatsira because vane ma-contact details mu-app ravo, unokwanisa kuvhura app ravo and then yotaura nawo online. That's the only way that yaunokwanisa kubatsira nayo. That's the only way yaunokwanisa kubatsira nayo, through online. Hakuna like ma-offices etu unoenda ukubatsira at the moment. Hamusati many ma-offices. So that's the one thing that's the second thing that I think you should consider. The third thing is ukatenga kit yako hapana like a technical team yaunoya nayo chekuinstallera kit yako. Kit yako ukaitenga online, either unoitenga online yashipwa yauya muno muZimbabwe unoitora, paunongosvika uchitora bhokisi rako kuti ungotakura bhokisi rako kuti unanaro kumba, wovhura bhokisi rako, woona equipment inenge irimo, woona kabhuku anenge arimo kemanyo, ukauchaverenga kachakubatsira kuita setup yekit yako.
hapana anyone from Starlink anokwanisa kuya kuzokuisira or kubatsira anyway physically zvese zvinenge zviri mubox imomo zvokuti uite setup Starlink yako. So ini pandakatenga yangu ndangopiwa box angokura regrey ye handina zvakawanda zvakambomubvunza angoti the setup is very very easy anga zviri manheru ndinangotora kiti rangu mangwana makiseni panangovhura box panangovhura book think ndakaenda paYouTube still remember paYouTube panangoona chikastendi because indoshandisa Gen 299 kadzika mustendi chidish chacho tambo vanongoconnecta everything is almost self-explanatory una need kunyanyawara select pakutoisa cable yangu akutoconnecta paruta rangu iri pakutobatidza kitikekichi yakutotanga kutoshanda. So the installation is do it yourself, unoita wega installation. But kana uchiona zvinhu zviri more complicated I think vanhu variko vakuziva kuti Starlink inoiswa sei matechnician vanokwanisa kubatsira unongotsvaga kana kuti uri watenga kwacho ikoko maybe unoita unoitenga online maybe waitenga locally munhu iyangwanisa kubatsira wese kukuisira kana kutsvaga vanokwanisa kuisira but setup guys haina need yekuti ware zvekutodaro wegonokwanisa kuita kutoisa setup yako. Chinongodiwa chandakaona panongodiwa munhu wekuisa kiti yako pamusoro pemba because Starlink inoda kuenda pasina zvinhu zvakaivharavhara which is our next point atida kupinda. Utsvaga munhu anongonamira chidishi chako pamusoro chete rese unoita wega kana unongotsvaga munhu akwanisa kubatsira. The other thing is the need of a clear sky view. So in my first days ndakatenga Starlink yangu ndaibudisa everyday mumba ndichiisa panze. So pandaisa panze ndaingotsvaga panhu ndambotangisa pasi pandakaona kuti zvaiafecta internet yangu. So ndangoisawo next to neighbor wangu pagaraji yake ndopandaisa pamusoro ipapo itoshanda zvese zviripo because hapana miti hapana tambo dzemagetsi dzaivhara kuti pane imwe imba iri kuvharidzira ngeri kiti yangu papasina zvese izvozvo. So that's the other thing afanira kuconsider paunogara kana unogara kumaflats just make sure kuti kiti rako hasi kuvhara nemamwe mablocks or miti kana uri mumamisha makomo and stuff. So Starlink needs a clear view kuti inyatsofunctiona zvakanaka. Iro app rinotokwanisa kutokubatsira kuita position yekiti because app ravo riri more advanced zvekutodaro saka rinokwanisa kutokubatsira kuti kiti yako apa pari right apa manovharwa and stuff. So that's the other thing that we should be aware of. The other thing is that Starlink guys inotomanya zvekutodaro as compared to ISP muZimbabwe akaita sana Econet naTier1 nazo wirelessly Starlink inomanya toitemba zvekutodaro. But there's one thing chamufanira consider when it comes to speed of Starlink because let me give you an example of this router, the net one, and it's the antenna and it ukwanisa kushanda wirelessly at the same time ukwanisa kushanda ni LAN kuisa LAN cable panapo. So LAN cable speed ni wireless speed na speeds yakatosiyana kana wakunoita LAN wifi yako inomhanya more than kuconnecta wirelessly. So when it comes to Starlink wirelessly inomhanya kupfuurana naZoo naTier1 naEconet. For my experience inotomhanya zvekutodaro
and when it comes to malan inotomhanya futi zvekutodaro, but I believe haizosiye vanazoona T1 kana zvazvenyaya zvefiber haizoipfuura, but wireless Starlink is very very fast. Kana uri munhu anoita content creation, anoita zvekuuploada mavideos, anoita zvinhu zvekudownloada madownloads mahombe, Starlink is very very fast. The highest speed ndakarekodha inini was 45 megabytes. I was downloading a game rakura 200 something gig and ndiyafamba zvima 45 megabytes per second. That's the highest ndakarekodha. And then for kuuploada inotomhanya zvekutodaro. Video rakakura kana 5 gig rononitorera kana in hour or less. In the highest video upload rakura 15 gig rakanyorera about 2 hours something minutes for upload. So in terms of speed, Starlink is inomhanya guys, inomhanya. The other thing that I think you should know is you must know that weather can affect your connectivity. By weather I mean raining season. Raining season affect internet speed here Starlink. Because we upload or we download angwe kunayanga ma1 because Starlink inoshandisa ma-satellites ari space siyani ma-SPMs maburishandisa ma-booster ma-towers and stuff. Saka inoshandisa ma-satellites ari space, in which kana pane blockage iripo between dish rangu riri pano pasi nedish riri kuspace, pangoita any interference between those things, internet yangu inotoaffect. So during my rain season, my first days ndakatangoita Starlink yetu kukanaya nyaya zvekutodaro inotodzima kuti patorina ine haisitoshanda. But mazuva ano this time, but my first raining season was like last year, but one in December 2024, 2024, not December. I'm at this age, I know to see my internet access. But this time, I want to get improving. Kustuna, any situation, and I couldn't one to shine. But she performing on with the ticket channel. Saying good that the measure to shanda go back. The performance in Indian gold on channel. So just be aware conditions from moderator online and I was affect. So just can I room let my meeting or let us go download or upload something should be very important. Weather should be concerned to you when it comes to Starlink. The last thing that I want to talk about is that I know when I share my questions about Starlink because no don't Starlink so at the moment guys, Starlink Zimbabwe is not available among my cities, especially like I say Harare. I think in Bulawayo it's still congested. So at the moment Starlink kit yanokwanisa kuwana inenge iri pa roaming, which means account yako inenge siri yemuZimbabwe, kushandisa account inenge kunze kwenyika, inenge tone price ayo kusubscribe. Mari anobhadhira pa account iri muZimbabwe ni mari anobhadhira account iri kunze zvakasiyana. So right now my kids Harare, especially Harare nena Bulawayo, my big cities congested to test Starlink yako in account iri muZimbabwe. So kana uri munhu ari paHarare angachito kushanda Starlink, ndiri the only option iripo ndeyeroaming. Ndiko nditengesa roaming kits, research my very trusted companies in Zimbabwe arimo, especially akaita sana T1 because tinoona kiti yako ndoshandisa zvitu fine. So yeah,
kana iwe uda account iri muZimbabwe, you just have to wait until isina kuconjesta. Hopefully this year pachagadziriswa, but at the moment ukwane account in Zimbabwe, especially muHarare nekubulawayo chikutinetsema. So I think that's it for the video. I hope it was helpful. And kana kune anoshandisa Starlink ane chakafunga pane chandasiyawo or chaka experience, or just write in the comment, and hope to see you in another video. So thank you so much for watching, guys, and